Okay. So, good day to each and everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for this session, we're going to actually repeat na to eh. Nag-discuss na ako but record ko lang para dun sa isang section. So, what we're going to do right now is for our static IP routing. Okay? So, up ko lang yung kwan. Up to daw yung kwan natin dito. Check lang natin. 172, so it's 17, oops. Yeah, it's 172.16.191.128. Ayan. So, naka-up na yung GNS3 natin dito. So, what you're gonna do is create muna tayo ng isang project. Static IP routing. Ayan. So, add project tayo dito. So, next, pull out tayo ng 7200. Oh, by the way, yung router ninyo naka-upload na dun sa sa Google Cloud Drive natin. And then, kuha tayo ng dalawa muna dito. Okay naman na to. So, yan. Gagawin natin dyan. Konting labeling muna tayo. Siguro dito, 10.0.0.0/8 network natin. Connect natin sila. Si Ethernet, let's go to 00. Then here, 00. To 0 also. Copy paste dito. Duplicate. Ganyan lang natin itong 11. And this would be 13. So magkaibang network sila. Duplicate natin. This one is 12. Network 12. Yeah. So 11, 12. Gawin na natin magkakaiba para mas masaya. Paano ba ito? Class A. Tapos ito, Class B. Class B, 128. Yeah, 128. 7. Yeah. 128.1. Yan, 00. And tapos ito, 192.168. 0.0.0. 0.1 para mas masaya. Yan. Zoom lang natin ng konti para kita. Yan. Okay na. Oops. Parang mali Yun. Wala siya. Ba natin dito lang. Ito naman yan. Ano simultaneous move dito? Ayun. Okay. So this is 128 network, 128.1 network, class B, 10 network, class A, and then this is class C. So our objective is kailangan ito maping niya yung nandoon. So let's just use, this would be 0.01. This is my 0.1. Okay, oops, my bad. Yan. Under F00, and then sa pa, dito siguro, this would be what? 0.01.
Point 10 na lang yung mga end terminals natin. Yan, point 10. Pag sabi natin point 10, this would be 10.0.0.10 ha, kaya nag-point 10 yan. Okay, so sulat ko na nga rin para hindi tayo magkalituan. This is 10.0.0.10/8. Okay, so this would be 10.0.0.1 yung F00 natin. Pero nilagay ko lang yan point 1, point 10 para shortcut. This one, duplicate lang natin para dito. Okay, and then this one, duplicate lang natin para dito. Okay, so this would be 192.168.1.1 and then this would be 192.168.1.10. Yun yung gusto niyang sabihin dyan. Para hindi tayo magkakawalaan. Shortcut na lang ako dito. This is 128.1.0.1. So, point 1 din yan. Para hindi tayo mawala. And then, duplicate din natin ito for here. And then, let's connect. So, 0, 1. 0, 1. Yan. Okay. Okay na? Yan. Okay. So, next, what's it gonna do would be, let's configure this one. So, slowly mag-start tayo ng mga natin. Huwag natin pagsabay-sabayan. So, dalawang PC na muna tayo. Web console, new tab. New tab. Yeah. So, let's configure this one. This is PC1, so 10.0.0.10.8. So, IP 10.0.0.10, 255.0.0.0. The default gateway, yung pangatlo na connected dito, the default gateway would be 10.0.0.1. Ito yun. Okay, kung saan siya nakakonekta. Actually, the default gateway would be your server, so 10.0.0.1. So, checking for duplicates. Okay, IP. IP. So, have IP DNS address. This is configuration. Show IP. So, weird yung yung natin dito terminal para siyang, so merong show sa GNS3. So, hindi ka tulad ng may IP config, something like that sa packet tracer. So, properly configured na siya, 10.0.10/8, gateway is 10.0.0.1. So, okay tayo dyan. And then this one, web console in new tab. Lipat lang natin dito. This one is 192.168.1.10. So IP, sa setting up lang natin IP address. 192.168.01? 1 pala. 0.1.10, 255.255.255.0, and then 192.168.1.1. Tayo lang natin dyan. So, show IP natin, 192.168.1.10. So, check natin kung napiping nyo na si 10.0.0.10, which is I doubt. So, wala yan. So, ping din natin dito, 192.168.1.10. So, just to show here, talagang not reachable, not reachable. So, our objective is mapping natin silang dalawa using two different one. Actually, three different networks na to with the use of static IP routing. Okay? Lagyan na muna natin dito. Static IP routing. Yan ang topic natin. So, that would be the first step. Next, configure natin yung R1 natin. But before we configure, we have to start muna yung mga machines natin. Yan, nag-up na siya. Pero, I don't know if it's not going to run. So, yun na yung R1 natin. Antayin lang natin yan. I-up ko na nga rin lang ito para then, so,
You have R1, PC1, and then PC2, R2. Just actually R1. Wala pa, propagate pa. So, ang gagawin natin dito actually is configure muna natin yung IP address ni F00 ng R1 and then F01 ni R1. Okay, under 128.1.0.0 network. This is network 1, network 2, and network 3. And then hopefully we'll configure the static IP routing. Yun na meron na. No. Check natin dito. R1. Down lang. Okay, meron na tayo. So enable. Show IP interface. I don't know kung nakikita ninyo. Hopefully nakikita. So we have 3, 0, 0, and 01, and then 1, 0, and then mayroon tayong ATM0. Baka yung sa inyo hindi pa na-configure yung ports niya, magdagdag na lang kayo dun mamaya dun sa may dynamic settings ninyo. Parang ginawa natin dun sa may STP. So make sure meron kang at least dalawang fast Ethernet dun. Okay? So reviewin natin yung topology. Ang nakakonect sa F00 is the 10 network. F00, ito yun. So let's configure that. /0 IP address 10.0.0.1 to 55.0.0.0. Okay. No shutdown. Okay. Shortcut tayo, interface F0/1. Okay. And then IP address is 128.1.0. What was that? Dito na ako 128.1.0.0.1. 128.1.0.1. Okay. 255.255.0.0. So, class B ito eh. Okay. No shutdown. Okay. So, and show IP interface PR. Ayan. So, up na silang dalawa. 10.0.0.1 and then 128.1.0.1. Now, check natin ngayon dito kung napiping niya na ngayon si 10.0.0.1. Timeout, propagated. Okay. Yun na, meron na siya. Di ba? Pasok isa pa. Okay, liwanag na. Pero let's check. Kasi si PC1, napiping niya na itong port niyang ito. Let's check kung napiping niya yung 128.1.0.1. Which I doubt. PC1. Ping 128.1.0.1. Napiping niya na dito. Okay. Kasi isang router naman yun. So, check natin. Baka napiping niya na si 10.0.0.10. Ano naman na? Pa. Ping 10.0.0. Makulit eh, no? Why? That shouldn't work. This is odd. Oh, my bad. 10.0.0.10 is siya. Nagulat ako. 192.168.110 pala. Okay na. Ping 192.168.1. Nagulat ako. Okay, destination host is still unreachable. Parang ganito. Ayan. Bad IP. Okay. So, kinabahan ako ng konti doon. Okay. So okay na tayo dito. Okay na tayo dyan. Okay na yung R1 natin. Double check lang natin kung napiping natin. Ping 10.0.0.1. Okay naman. And then ping 128.0. 128.1.0.1. Ayun, okay na. So check natin kung napiping na niya si 128.0. Oh, wait. My bad. This is 0.1. Dapat hindi to 0.1. Edit natin to. It should be 0.2. Yeah. Kasi of the same network na sila, 128.1.0.1, 128.1.1, 128.1.0.1, and this would be 128.1.0.1.
0.2. Dapat yung IP address niyan. Okay? Yan. /8 din sila. So, let's see, 128.1.0.2. Ping 128.1.0.2. Okay, wala yan. Kasi hindi pa na natin ako-configure. So, punta tayo dito kay router. No. And then, support 01 yung point 2. Enable. Port 01. T. Interface F0/1. IP address 128.1.0.2, 255.255.0.0. Let's go with no shutdown. Okay. And natin. Show IP interface BR. Up na yun. Ping 128.1.0.2. Good. Check natin yung point 1 kung napiping niya na. Yeah, okay na. So, ulitin lang natin dito. Kanina 0 out of 5. Ngayon 5 out of 5 na siya. Okay. So, meron na siyang connection. Establish na yung connection natin. This one is established. Good na yan. This one is established. Okay. Check natin si 10001 kung napiping niya si 128.1.0.1 kanina o napiping niya. Subukan natin si 2. Ayan, 128.1.0.1. Subukan ngayon natin si ping 128.1.0.2. My bet hindi. Yes, timeout siya. Okay. So, hindi pa siya makapasok dito kay 2. Okay. Pero, wala pa tayong connection pala ni Iko na. 192.168.1.1. Okay, 192.168.1.1 is dito sa may side na to. Hindi pa na natin configure yung R2. So, anong interface nun? Interface is F00. ConFT, interface F0/0, IP address, what? 192.168.1.1, 255.255.255.0. No shutdown. And, okay. Ayan, nag-up na siya. Good. Show IP interface VR. Ping 192.168.1.1. Okay. Ping. Ito. Sino piping natin? Ito. Si point 10. Yung computer doon. 192.168.1.10. Okay. Meron na siya. Check ngayon natin dito. Kanina wala. Hopefully ngayon meron na. Ayan. Alhamdulillah. Meron na. Okay. So, meron na ito. Meron na yan. Meron itong connection. Pero bakit hindi niya maping yun and itong si PC2 hindi niya maping yung PC1? Kasi hindi pa sila na-configure yung mga routers ninyo para magkaroon ng communication yung mga end terminals nila. So, how are we going to do that? So, ito yun. Gagamit tayo ng static IP routing. Now, before we proceed with the IP routing, static IP routing, paano ba ginagawa? O, baka, para saan ba to? Siyempre, magkakaibang network. Hindi naman katulad sa may layer 2 na switch. Meron kang similar or nasa local area network ka lang and then nasa isang area ka or local area network, okay, may be physical or virtual, means to say, nasa isang common network address ka. So, may it be class A, B, or C. But in this case, if you could see, we have 3 different classifications of IP addresses. One is class A, one is B, and C. Most definitely, hindi magpipingan yung mga yan. Kung halimbawa, not without the aid of layer 3 equipments, which is the routers that we use here. So, in order to do that, we can use 4 fundamental IP routing techniques. We have the static IP routing, we have the RIP, we have the EIGRP, and then we have the OSPF. So, static IP muna tayo. Manual. Okay. Now, andito tayo kay R1. Given na to na nakakonekta tayo kay 10 network kasi part siya ng isang kamay niya. And then the 1 to 8 network, part din siya ng isang kamay niya. The question now is, paano tayo kukonekta dun sa 192 network? Itong network lang naman problema natin eh. Di ba? Okay.
So let me give you the syntax for that. The syntax is IP route, okay, and then space, the network address you wanna connect, okay, and then space, network address ha, hindi yung IP address, network address, and then the subnet mask, sub, net mask, mahaba to ah. Edit ko nga muna dito. Okay, edit natin. Okay. Subnet mask of that network. And then port closest to you. Going port of next router closest to you going to that network. Yan. So in layman's term, ito na lang yung gagawin dito natin. So IP route, first is the network address you want to connect. So if this is you, you want to connect to this network, it means to say the network address would be 192.168.1.0. And then space subnet mask of the network address of that network address /8, therefore 255. Oh, my bad. This is not /8. Sorry. Kasi dun sa pan natin, this would be 16. Okay, and then yung configuration na nilagay natin, check natin R1, 10, yeah, 128, yeah, 16. Okay. And then sa R2, I think we did a 255, yeah, /24 yan. Edit ko lang. 255.25 /24. Yan. 8, 10, yeah, okay na. Subnet mask of the network address of that network address means to say 255.255.255.0, and then ito yung tricky. Port of next router closest to you going to that network. So this is the one that you're trying to configure. So sino yung port next router, which is R2, anong port? Okay? Through here, F01. Actually, it's not port eh. Pwede rin actually port. Pero just to be safe edit ko na lang muna. Yung iba tinatanggap yung port eh. IP address of the port. Yan na lang. IP address of the port of the next router closest to you going to that network. So, that would be the case. Ang closest sa kanya is itong si port F01 of 0.2. The IP address is 128.1.0.2, which is ito. Okay? So, paano natin ga-configure yan? Okay, punta ka dito kay R1. Okay, enable. NFT. Gagawin natin IP route. Going to what network? 192.168.1.0. So 192.168.1.0. Space. Anong subnet mask niya? 24. 255.255.255.0. Space. Saan siya dadaan? Dadaan siya dito sa IP address na to. 128.1.0.2 kasi dito. Okay? 128.1.0.2. Then enter. Yun. Okay na. Okay, end natin. Now, ano na yung mga commands na pwede natin gamitin para ma-check natin kung meron na siyang establishment. Show IP route. Yun. So if you can see here, we have different, at na yung mga different connections na tinutukoy natin kanina. So you have the C is connected, meron tayong C connected, and then we have the S. Okay. S is for static. Okay. Check natin kay R2. Wala pa tayong configuration dito. Yan. Now, if you could see here, dito kay R2, wala pa siyang S, pero meron na siyang C. Okay. C, it means to say connected siya directly sa 128.1 network /16 through the F01. And then, connected din siya sa 192.168.1/24 directly connected sa F00. Tama naman.
Ito si R2. And this is R1. So going back, wala pang static IP routing ito. Okay? Now, kung ano yung ginawa mo dito kay R1, ganun din yung gawin mo kay R2. Baka mag-work siya. Hindi pwedeng sa isa lang. Okay? So let's do that here. So kung kay R2 ang i-configure ko, sinong network yung tinutukoy natin dito? Ito na, si 10 network. Okay. So let's go with R2. ConFT, IP route, 10.0.0.0 network. Subnet mask is 255.0.0.0. Saan ngayon siya dadaan? Dito kay R1, which is ang R1 is 128.1.0.1. 128.1.0.1. Yun. Okay. And natin. Now, let's check natin dito. Kanina yung configuration natin nung nag-show IP route tayo. Sorry, yung status niya nag-show IP route tayo. Wala pa tayong static. Connected pa lang. Oh, by the way, ito yung sinasabi natin kanina. EIGRP, OSPF, okay, asa ba isa? The RIP. Okay. Meron ding ISIS pero hindi na ito masyadong ginagamit. So, let's go back. Show IP route. Ayun, no? Kita nyo. Meron na siyang C. Connected na siya sa 192.168. Sorry, ito pala. 10 network S. Okay. Now, to check, from R2, ping natin yung network 10.0.0. Ipiping natin dito. Yung kabilang kamay niya, yung R1, 10.0.0.1 and then 10.0.0.10. 0.0.1, okay, meron na tayo. 10.0.0.10, yun, meron na rin tayo. Okay, check natin din kay R1. Ping natin si 192.168.1.1, meron na. How about si 10? Meron na rin. So, check natin si PC1. Ping 128.1.0.2. Ayun, meron na siyang response. Si PC1 going to, this is what, PC1 going na dun sa point 2 na port. And then PC1, let's go with the point 1 na port under 192 before we go with 192.168.1.10 si PC2. Okay? So yan, meron na siya. And then, ping natin si 192. Ayan. Next. 168.1.1. Meron na rin. 192.168.1.1. Now let's check si 192.168.1.10 under PC1. Meron na. So meron na silang communication. Napiping na nilang isa't isa. So, subukan natin dito. Kanina hindi pa siya maping si 10.0.0.10. So, direkta na natin. Meron na. Ngayon. So, yun lang po ang static IP routing. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang siya kadali. Okay. Yan. Ano pa? Subukan natin magdagdag ng branch. I-cut natin ito. Maglagay tayo ng isa pa. Yan. Tapos is pang DPS. Yan. Okay, tapos ito ilagay natin dyan. Ito nag-overlap. Ano? Weird. Tugtong ko na lang dito sa may kabila. Yan. Saan na yung kanya? Ayun. Weird naman ito. Yan, usog na lang natin dito. Ikaw, usog ka dyan.
2, and this is point 1. Yung isa, network niya yan dito. And this is point 10. Yan. Dagdag tayo na isa dito. Yan. Tapos connecta natin. Bago tayo mag-connecta, anong network nito? If this is 128, bukan natin na 129. Yeah. Duplicate natin yan. Lagyan natin dito. Mm-hmm. Bukan natin 172. 130 na lang. Yan. So, different network pa rin yan. Pero slash 16. And then this one, bukan natin 11. So, 10 tayo dito. 11. 11.0.0.0/8. Yan. Yan. Pwede na siguro to. Yeah. Duplicate natin to. Sa port 1 ito. This is the IP address, point 1. Duplicate lang natin din lang yan. Point 10 din naman itong PC3. So let's connect. Ethernet 0 going there. F004, F00 na lang tayo para masaya. Bakit wala? Wala yun. Ano ba yan? Ayaw niya ng ganun. Tapos, pa isa. Point 1. So this would be, tigit natin yan. That'll be, na lang yung point 1 para mahilo na tayo. Point 1 ito nung 130 network, ha. Tapos, duplicate tayo dito. Yan, lagay natin dyan. Yan. Para magkahiluhan na tayo. Pero usually ginagawa ko dito 4.2.2 lahat yung mga yan. Anyways, connect na natin siya. Here, sa 10. Tapos, 10 na rin yan. Yan. And then, up na natin to. And then, up na rin natin yan. And then, if this is 11 network, check natin. PC3, IP, is it 10 or 11? This would be 11.10. So 11.0.0.10, 255.0.0.0, and then 11.0.0.1 DC3. Okay. Ping 11.0.0.10 works. Point 1, syempre wala pa kasi yung router natin hindi pa gising. Yung PC3 R3. Kailangan natin si R3. Before that, punta muna tayo kay R2. R2, i-configure natin tong part na to. 130.1. Wait. Okay. Pass 10. ConnectT. Interface F1/0. IP address is 130. Tama ba? 1.0.1. 0.1.0.1. Stop the task. 255.255.0.0. No shut. Reduce /16 pa rin ba doon? /16. Yeah, /16. So, yun. Si R3.
Show IP route. Show IP interface VR. Okay, naka-up na sila. Ping 130.1.0.1. Meron na. Okay, check natin si 2, which is dapat wala pa. Kasi error yung palang si R3. Okay, let's go with the no. Oops. Mukhang naglalag na ako. Okay. Yan, so enable. Okay, show IP interface. Oops, my bad. Okay. So, R3, 1 is 1101. Okay, ConnFT, IP address. Oh, wait. Interface muna. Interface F00. Interface F0/0. IP address. No IP address ng F00 under 11.0.0.1 network. 11.0.0.1 of 255.0.0.0. No shutdown. Good. Teka, nag-no shut ba ako doon sa R2? Ayan, manually up naman siya. Next, end. Connect A. Yung susunod. Under R3, F10. Okay. Interface F1/0. IP address 130.1. IP address 130.1.0.2. 130.1.0.2. Subnet mask is 255.255.0.0. No shutdown. Exit. And show IP interface PR. Yeah, up na silang dalawa. This is router 3. Ping natin si... Ping natin. Ping natin to, si 11.00.10. Ping 11.0.0.10. Okay, meron na. Okay. Ayos. So, show IP route. Tignan nyo dito, wala pang IP routing ito. Pagtabi-tabihin ko na muna tong R1, R2. Yan. Okay. R2, show IP route. Okay. And then here, enable, show IP route. Okay. May static siya sa 192. Si R1, may connection sa 192. Si R1, may connection dito sa 192. Pero meron ba siyang connection sa 130 at saka sa 11? Wala. Okay? So, hindi niya mapiping yan. Subukan natin kay R1, ping niya natin si 130.1.0.2. Okay? Ping 130.1.0.1. Kamo na. So, may kabila lang niya yun eh. Ni R2 eh. Dito. Yun, 130.1.0.1. Wala, di ba? So, anong gagawin natin dyan? Kailangan lahat dito kay R1, meron siyang static IP routing sa lahat ng network. So, ilang network to? Dito bayaan mo na to kasi same niya yan eh. So, kailangan 1, 2, 3, tatlo yung network na makikita dyan para ma-ping niya ito. So, what you gonna do with that? So, i-add natin tong network na to, 130.1.0.0. So, ConnFT, IP route, 130.0.0.0.0. That's the network address. And then the subnet mask is 16. 255.255.0.0. Saan port siya dadaan? Sa IP address. Dito ba? Dito? Hindi po. Remember, you're configuring R1. So R1 ito. Dito ka pa rin dadaan sa pinakamalapit na IP port na hawak nung kamay niya. Okay, kamay, it means to say yung pinaka-closest physical connection niya dito, which is 128.1.0.0.1. So, 128.1.0. Tama ba? 128.1.0.1.
Yeah, 1281.0.1. Oh, sorry, point 2 pala. Point 2. My bad. Point 2. Okay? Yan. Eh, makikita mo dito via 128102. Okay? Now, check natin. Do show IP route. Yun, connected na siya sa dalawa na, di ba? Si 130 at saka si 192. Pero kulang pa yon kasi 130 lang. How about yung 11? So, configure pa rin natin siya. So, IP route 11.0.0.0 under subnet mask of 255.0.0.0. Saan siya dadaan? Kaya 128 pa rin. 128.1.0.2. Okay. Ulitin ko miski dito na siya pupunta, hindi dito sa point 2 ni 130, dito pa rin saan siya pinakamalapit na connected na IP address. Papunta doon. So, yun yun. So, end na natin dito. Show IP route. Let's see. Ayun, may tatlong connection na siya. Okay, 130, 11, and then kay 192. Check natin ngayon si R2. 130 lang, ay kay 10 lang ang meron. So by the way, before we move on, let's try muna na i-ping si PC3 going to PC1. So PC3 is 11.00.10. So from PC1, ping 11.0.0.10. Wala. Si PC3 naman is 11 going to 10 network. So PC3 ping 10.0.0.10. Wala pa rin. Yan. So check natin yan. R2. Okay. Ito tayo kay R2. Kay R2, ang meron lang sa kanya 10 network. So yung 10 network na yun. Ito si R2. Meron naman na siya sa 128, 192, at saka sa 130 kasi nasa isang router siya. So ano idadagdag lang natin kay R2? Yung 11 network lang. Okay. Kasi hawak niya naman na itong mga to physically connected na siya. So you can see here, tatlo yung connection niya. So, IP route. Oh, sorry. Connect T, IP route 11.0.0.0, 255.0.0.0. Pero saan siya dadaan? Dadaan siya dito sa paa ni R3, which is 130.1.0.1. 130.1.0.1. Ah, it's this router invalid hop. How come? Oh, my bad, my bad. 130.01 is this router. Siya pala yun. Okay. It should be point 2. My bad, my bad. Ito pala, point 2. Point 1 is siya. It should be point 2. Yan. Tinanggap niya na. Okay. And show IP route. Meron na siyang dalawa. Connected na siya doon. Okay. So from R2, let's check kung mapiping niya na si 11.00.10. From R2, check natin yun. Ping 11.0.0.10. Hopefully meron na yan. Yun, meron na siya. Okay. Last but not the least, R3. R3 wala pa siyang IP routing kahit isa. Okay, so sino-sino yung mga idadagdag niya kay R3? Dadagdag niya si, idadagdag pa ba na ito? Hindi na, kasi kasama yan. So, idadagdag niya, kung gusto nang maping ni PC3 si PC2, idadagdag niya si 192. Okay? Kung gusto niyong idagdag si 10, makonect nyo kay 10, idadagdag niya si 128. Pero para magkakaroon silang connection sa kanilang tatlo, sorry, my bad. Kung gustong maping ni R3 si PC2, okay, idadagdag lang niya si 192. Kung ayaw niya na si PC1. Pero kung gusto niyang idagdag si PC1 na maping ni PC3, idadagdag niya sa static IP routing si 128 at saka si 10. Okay? So para di hassle, idagdag na natin silang lahat. So let's go with R3. Una natin idadagdag si 128. 128.1. 0.1.0.0, 255.255 kasi 16 siya, 0.0. Saan siya dadaan? Remember, this is R3 going to
0.1, ito. Yung 130, okay, 0.1, 0.0, 0.1. 130.1, 0.1. Okay, meron na. Tapos, sino pa? 128. And then, sama na natin si 192. IP route, 192.168.1.0. Tama ba? 192.168.1.0. Okay, 255.255.255.0. Saan siya lalabas? Saan siya dadaan? Dati pa rin. Okay, 130.0.1.0.1 dito sa daan. Ito dito sa dadaan. 130, 130.1.0.1. Okay. So, meron na siya si 128, meron na siya si 192. Sino pang kulang? Si 10. So, IP route, 10.0.0.0, 255.0.0.0 kasi slash 8 lang siya. Saan siya dadaan? Makikidaan siya kay 130.1.0.1. Doon pa rin. Isa lang naman dadaanan niya. Ayan. So, end natin to. Show IP route. Ayun. Ito na siya. Meron na siya sa S, S, S. Okay. Now, let's try from R3. Remember, this is R3, ah. Okay, ping na natin yung mga PC na yun, si 192 and then si 10.10. So, ping 192.168.1.10. Ito na yung end terminal devices. Meron na siya. Ping na natin si 10.0.0.10. Come on, baby. Ito na maya. At mukhang ayaw niya. Wala. Oh, something's wrong. Nakakonect na siya eh. 128. Saan tayo nagkamali? 128.1. Check natin si 128.1. Ping natin si 128.1.0.2. Meron. 0.1. Hindi na tayo pinapapasok kay R1 na. 12810 ah. Check na natin to. Meron naman siyang connection sa 130. Bakit kaya? Why oh why? Ito, meron ako missing link dito kay 128. Check natin ngayon si R3. Sure, run muna tayo. Okay. 128.100, 128.100, 16.255.00, 130.101. Okay naman. Wala namang problema. Show IP, interface, ER. Oh, wait. Ano? Hindi naman. Up naman siya. Oh, tama. Hindi naman gamit ito eh. Okay. Wala tayong problema kay R1. Kay R1. Punta tayo kay R1. Show IP, space VR. All are up. Show run. 11.255, 11.00255, 11.00255, 128.102, 128.102. Okay naman. 130.000. Oh, yun. Doon tayo nagkamali. It's 130. Yun nandun doon. Kaya hindi siya pinapapasok. It's 1301 eh. My bad. Okay. So, ayusin na natin yun. I-IP route natin doon. Okay. Okay. Connectee. Una, i-delete natin to. Yan ang i-delete natin. So,
no IP route 130.0.0.0.0 and then 255.255.0.0 128.1.0.2. Dinidelete lang muna natin yun ha. Okay. Show run. Tignan ninyo, wala na siya. Yan na, wala na to, di ba? Okay. So, magdadagdag na tayo ng tama. ConFT, IP route, 130.1. Tama ba? 130.1.0.0. 0.0.0, 255.255.0.0. Ingatan lang natin, tama /16 going to 128.102. 128. 128.1.0.2. Yan. So, ito lang yung nakakalito dyan sa IP route. Kaya kailangan maingat kayo. End natin. Show. Okay. Asa na tayo? Kay R1 tayo. So, check natin si 11001. Dito. Tingnan natin si 110010 kung kaya ni R1. Yun, meron na. So, R3 tayo. Ano yung ayaw niya kanina? Nag-0 tayo dito sa... Wala naman. Ayun, 128.101. So, try natin yun. Ping 128.1.0.1. Ayan, meron na. Diba? This is 128.101. Napiping niya na yung paa niya na yan. Subukan na natin si 10.0010 from R3. 10.0.0.10. Yes, meron na. So, let's try ngayon si PC1. Kung napiping niya na ngayon. PC1 going to, this is PC1 going to PC3. This is pinging 10 from 10 to 11, 11.0010 of PC1. 11.0010, meron na. Connected na siya. Then from PC3, yung kaninang wala na 10.0010, meron na rin. Yun. So there you have it. Ganun lang po kasimple yung discussion natin sa static IP routing. Okay? Ganun kasimple, ganun lang kadali.